We are live now. We can start. Good evening, everyone. On behalf of Team Anazori, I, Afrin Rasool, welcome you all to today's live session, and I shall be your host for today's evening. And today, we have a very special guest with us, Sir Rohan Kalita. He is an animal welfare activist, and today's live session will be on animal welfare. Before going forward, for the audience who are new to our platform, I would like to briefly introduce about Anazori to them. Anazori is a non-profit platform and it aims to promote various initiatives that attempts to bring social change, sharpen the leadership skills, build entrepreneurial capacities in Assam as well as in the entire Northeast. Through the webinar series, which was started in July 2020, we try to build a network among people in the Northeast by inviting speakers from various fields to join us in. Now, I'd like to welcome our today's guest to the session, Sir Rohan Kalita, the founder of Pet Love Foundation, based in Guwahati, an animal welfare organization working to make the lives of the voiceless better in ways possible. They have been working tremendously for the welfare of the animals. We will learn more about his organization and different aspects of animal welfare from him. So, over to you, sir. It's a pleasure to have you among us today. Sir? Yeah, you can hear me, right? Yes, sir. Okay, thank you. Sir, yes. Could you share something about your organization and how you have been working and from when you have started, sir? Okay, to start off, I started my organization well exactly 3 years ago, but like that was not on papers. I just used to work for the street dogs while feeding them and like giving them the necessary medicines like for to prevent ticks and all. So gradually working like that, moved on wide number of activists and shared contacts with them. And finally, like one day I thought of like, creating a bigger platform for these welfare services. So I planned it up with one or two of my friends, but they are not now associated no longer with this project. So, and then like I hardly 1 year back, I formed everything on papers. And since then, we are working more positively towards the animal welfare. We do many kind of activities related to animal welfare, such as feeding, adoptions, and many things like we provide medical emergencies. Like for example, in the streets when we find an animal like lying down, like accident cases, as far as possible, we try to rescue them on the spot. But if it's not possible, then it takes a little bit of we rush by vet to the hospitals, and then that's how we go on. And spaying and neutering also we do. So that actually calls for the need of the hour. What happens actually in the streets? That's basically. Okay, sir. Sir, so there's a question. Sir, what should a pet owner take care Okay. of while adopting an animal? Okay. While adopting an adoption takes place between two families or two persons. I mean, the one who will put his pet for adoption and the one who would be adopting the pet. So the person who is adopting the he should be aware like the reason why the original owner is actually giving the pet for adoption. Many reasons might come out in that. Like certain reasons maybe they need to shift out of town. They cannot take the pets with them. So those many reasons. Some of them abandoned also. So they should firstly know the reason. And main facts which they should keep in mind is the health issues of the animal. That is the most important one. Secondly, they should get in hand the vaccination cards, the details of the vaccination. They need to get the number of the vet with which the treatment and the regular medical checkups of the animal has been like been doing through.
and then the deworming statuses, the food habits of the dog or the cat, and especially what I feel the house check is necessary because the pet would be moving to a new house from the old owner, so he might not be able to adjust. Usually what happens for 2 3 days or maybe to 1 week, the pet is not able to adjust with the owner, the new owner. So a house check for the person giving the pet to adoption is mandatory. So he should have a house check, thorough house check, and the way, and both of the family should be having a good touch. Basically that is important for the pet, for a happy life of the parent. These are the basic things. Okay, sir. Sir, then we often see that the stray dogs, they are mistreated. They are not given proper importance. Hmm. So how can we make people aware that they also deserve to have live properly, and the importance of lives, be it stray or domestic, sir? When it comes to the stray, see, what I can say according to me, so like according to being the founder of an NGO, I think we should go on creating awareness camps. We should reach the schools and colleges. We should approach the proper authorities to, educate the students, because students are the basic backbone which form up the society. So once we feed them that to be good to animals, to be kind to animals, so they will carry that concept later on and they will work accordingly. So awareness camps are much needed at this point of time. And a normal people, when they are going through the street or they are walking or they even go by a car, people, we also even see like people abusing animals on the street, like pelting stones, like hitting them with the sticks. So that should be immediately taken action. Suppose like I'm going walking through the street and I see a person pelting a stone on a dog or a cat. Chase an animal, a dog or a cat or whatever, a goat or a cow. So that's what I think an awareness camp should be given, and immediate steps like, as I said, on the streets, what we face. These are the basic steps which we should take, and later on, if we move on to the futuristic higher grounds, then many steps pops out, which even though we may even need the help of the government in like applying those steps. So that's how it works. Yes, sir. So we also hear that sometimes the government, they how does the how can the government actually help the The government can actually help. The government can only actually help because there are certain cases I've seen, and even I've found I got entangled to certain cases in working for the NGO. The government helps, but the help doesn't reach out to the dogs or the cats or the animals. They work, no doubt, they work for the betterment of the animal, but it doesn't reach out the way it should. And by the way, it comes down to the ground level of person, the grassroots level of person. It disappears in a sudden. And there are lots of cases like we as a normal people, we approach the government for help, but our voice doesn't reach the top level officers of the government. In return, our questions and our helps, they remain unanswered, which we pick up for the animals. So if those kind of helps which a normal person tries to reach to the government, those if those types of questions and helps, if they reach the government and if the government works accordingly and helps us in that, then it would be a very good world. I mean, we can make a very good world or a chain for the animals to live in. Government has a very big step. They should implement new laws, new rules and regulations, like basic rules and regulations on basic habits of the animals, like for their walks and for their health checkups and all. They should put certain rules and regulations that people or pet owners are bind to follow them. They get bind to follow them. So that's what how the government can help us. What I personally believe.
Uh, Sir, there is also a concept that about one welfare. Sir, এইটো অকমান বুজাই দিব। One welfare. কি কোনটো? Okay, One one welfare welfare. concept. One welfare is a concept to like it is basically a platform for improving animal and collaborating kind. So that's how one welfare works, I guess. With the environment, the human well-being, the animal well-being, they try to connect. It's an interconnection, a collaboration. They try to work as a collaboration between these. So that's how they work basically to improve the human and animal. What to say? Sus- they work for the sustainability, supporting food securities to the animal. Like, well, it's a chain, right? So they work on the chain of the human, the environment, and the animals. Work on the well-being of the three at one point of time. That is what it actually is. Sir, আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো পেটলা ফাউণ্ডেশ্যন ছাৰ আপোনালোকে shelter homes কেনেকে হয়। provide কৰিছে আৰু বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আপোনালোকক collaborate কৰে নেকি? বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমাক collaborate কৰি আছে. They even help us because right now we are not into shelter homes. We are working on the streets and we are not providing shelter homes. We're not. It's not that we are not providing because we are not finding any suitable places for shelter homes. So as soon as we get a suitable place, we'll even start a shelter home. So right now for cases, যোনবোৰ আমাৰ এনেকুৱা বহুত cases থাকে, so যাৰ কাৰণে আমাক shelter homes লগা হয়, প্ৰয়োজন হয়. So in that way, different organizations that touch shelter homes are, say, for example, PFA Hawk, and then organizations are there, per foundation, and we work according with them. They have a we ask their help, they help us, and in return, we also help them. So সিহঁতৰ shelter আমাৰ ৰাখা হয়. So যিমান আমাৰ personal cases আছে, and কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, some we get calls from many unknown persons like কাৰোবাৰ কুকুৰ এটাৰ accident হ'ল, ৰাস্তাত পৰি আছে, মেকুৰ এটাৰ accident হ'ল. So at that point of time, we go for rescue and then shelter shift কৰিব লাগে. So তেতিয়া বেলেগ institutions, organizations বোৰে আমাক help কৰে, সিহঁতৰ shelterটো দিয়ে. We তাত ৰাখো, তাতে initial treatments খিনি start কৰো, and যদি বেছি severe, then we shift them to Khanapara IPU and then private shelters থাকে, তাত doctors visit কৰে. So তাতে গৈ treatment কৰোৱা হয়. So that's how it works. So সেনেকে কৰা হয়. Sir, animal welfare আৰু animal rights এই দুটা বস্তুটো বেলেগ হয়, but তাৰ difference কেইটামান জানিব পাৰিম নেকি? Animal welfare and animal rights to basically rights হয়, যোনটো আমি এনিমেলছৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰা হয়. হিউমেনছৰ ৰাইটছ আছে. So এনেকে এনিমেলছৰ ৰাইটছ আছে. And animal welfare is the basically the state of animal. The আমি যেনেকে provide কৰো. We are animal welfare activists, NGOs, we are running animal welfare organizations. So animal welfare our actually whole, they're like we try to protect them from hunger, thirst, to protect them from discomfort, pain, injury, to fight for them. That's what we do as an animal welfare activist. Fear, distress, hoy animals are basic kotha, they are being all living things. Fear of fear, hoy distress, hoy abnormal behavior, hoy ketiyaba. So we try to give them freedom from those kind of behaviors. So that is what is like animal welfare. But in short, you can say putting in animal welfare means like providing its physical and mental needs, basically, and giving them the necessary medicines to do homework lage gabe thakile. That's what. And if it's about animal rights, then the law, to animal rights, বেছিভাগ to IPC model section 428, section 429. These are the rights which are widely basically বহুত use কৰা হয় বহুত জাগাত.
and Wildlife Protection Act আছে 1972, and then আছে প্ৰায় বহুত কেইটা acts আছে. So heneke hoy, and rights are basically like when a human or some person harms the animal, so titia he tat mane animal rights ot mane implement kora hoy. Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. So tate bhalke section under section 11A to O, I guess, tate bahut khini ase, like there are many actions which can be taken lawfully against a person who even keeps up a dog chained up. Tato action loa hoy. Basically bahut mane najane je kukur etak chainot bandi rakhile etu eta crime hoy. Kukur etak 24/7 firstly chainot rakhibo nware, তাৰপিছত লাইক ৰ'দত এনেকে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে, বৰষুণত ৰাখিব নোৱাৰে, কিবা ক্ৰুৱেল বিহেভিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰপিছত টেইল ডকিং বা ইয়াৰ ডকিং সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে. সেইবোৰ হলে লাইক দে কেন বি ইম্প'জড, দে কেন বি ইম্প'জড আ ফাইন, অৰ দে কেন বি sections লগাব, right, Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 মতে sections লগাই they can be sent to a term of 2 to 5 years of jail. তো তেনেকুৱা হয়, বহুত কেইটা rights আছে, I mean বহুত কেইটা এনেকুৱা আছে. So that works, but what I personally feel is that first initially যদি আমি কাবাক দেখা পাও এইবোৰ cruelty কৰা animals ৰ ওপৰত, so we should firstly file an FIR. That is the process how it works. We should firstly file an FIR in the local police station. So Tatego, we should just report to the police station the things which are going to the animal, maybe the stray or someone's pet to hobo pare. So tabisot ki kore police goi phole they will investigate into the matter. So once they investigate into the matter, so tabisot they will prepare a report, and then they will give the report to us, and according to that report we as an animal activist or like our lawyers thake no, so lawyers hok ba NGO follower hok, jodi ami sanu je like these are the laws violated in like treating with the animal, so teacher we file cases against them. So heneka case sole. But one thing which I would like to request the government is like majote etu korisil, but then itale import hea kora hoa nai, mane the thing has not come to practice. The fine actually, hey fine tour karne bahut manu basi jai june they treat inhumanly towards the animals, bahut manu basi jai. That fine is just 50 rupees maximum. So এতিয়াতো মই ৰাস্তাত কুকুৰ এটাক যদি চেইন আপো কৰি ৰাখো, then like if someone files a case on me, it's very easy for me to pay a 50 rupees and then get out in bail. So that should be actually increased. বাঢ়িছিল, but that has not come into proper exercise now. So তেনেকুৱা cruelty to animals act এটো ভালকে লিখা আছে, and that act is actually easily accessible by everyone. কোনোবা এজন এনিমেল লাভাৰ বা এজন এনিমেল এক্টিভিষ্ট যোনে হয়, সিহঁতে যদি গুগলো কৰি চায়, then they can easily get access to Act 1960. তাত ষ্টেট কৰা আছে। আৰু বাকী যোনটো আৰু লাইক বেলেগ ৱাইল্ড লাইফ এক্ট হয়, সেইবোৰ এক্টত আমি নৰ্মেল ইণ্ডিভিজুৱেলেতো লাইক I don't think so it's necessary for a normal individual to go deep into wildlife act, karon tat jabo basic knowledge thaka to it's good, but tat kumai goi depth janibo bisara to he should be related to all those kind of activities which basically a normal person like us are not. So tenukwa. Hi, sir. So, Sir, so mane law buli kobo gole it's a very big thing. Mane law to junto animal report hoy aru welfare to like anyone can do welfare. Anyone can do welfare for the animals. আপুনিও কৰিব পাৰে এজ এ নৰ্মেল পাৰ্চন, মইও কৰিব পাৰো এজ এ নৰ্মেল পাৰ্চন, আৰু NGO এটাও কৰিব পাৰে বিকজ NGO ইজ আ প্লেটফৰ্ম the animal in pain with the person who tries to help. They works as a bridge and they fights for the animals rights actually. কোনোবাই right এটা violate কৰিলে, so we from the NGO we go and fight for the rights of the animals. So তাৰ কাৰণে basic laws আছে, so laws বোৰ আমি follow কৰি we try to take necessary actions. That is basically welfare and basically animal rights যোনটো সুধিছিলা. sir, আমি জানো যে hurting an animal is a crime. But তাৰ মানে suitable punishment টো আপোনাৰ মানে opinion বা কেনেকুৱা হলে ঠিক হয়?
hurting an animal is a crime, but then বহুত depend keeping a chained is also hurting an animal. কুকুৰ এটা বা মেকুৰী এটাক পাথৰ পেলাই মাৰিলে সেইটো hurting an animal. Caning a dog or a cat, that is also hurting an animal. এটা basically আমি trainers বোৰক দেখা পাওঁ, like trainers বোৰ থাকে. So what the trainers basically do, they take a stick and then they cane the pet, like that is for the training purpose. But harsh training also হেতুকটো আপুনি hurting বুলি ক'ব নোৱাৰে, because that is a part of the training. So still he is a trainer, he should be a certified trainer, then it's okay the animal to train কৰিছে. But at a normal person is any kind of sentimental lage. Keeping a dog or a cat locked up in a room for 5, 6, 7 hours, that can be also hurting the animal. Khabo nijatu also that can be hurting an animal. Pani nijatu can be also hurting an animal. So action should be taken, but report বহুত ভাগ মানুহে নকৰে, আৰু যোনে report কৰে তো they should make sure that like actions ল'ব লাগে, and যোনটো সুধিলে তো actions I feel that like directly they should go launch a case and direct চিধা চিধি case দি দিয়া, কাৰণ পুলিচে ইনভেষ্টিগেট কৰিব, কেছটো টানিব, লাহে লাহে বস্তু লাইক gets buried beneath the ground and ultimately গৈ একো নহয়, because ইয়াতে মই পুলিচ প্ৰশাসনক মই পাইছো বহুত কেইটা কেছেছত পাইছো, like they know animal act to জানে, but like কোনে actually সেইটো work কৰিব নিবিচাৰে, একদম work কৰিব নিবিচাৰে. And সেইটো মই ক'বলে বা মই অলপ মানে I don't feel like scattered or like I don't feel practically মই ভয় নাখাওঁ, because actually পুলিচে একো কৰিব পৰা নাই. মই যিমানখিনি কেছেছ পাইছো, ডগ মিট ট্ৰেড কেছেছ পাইছো, তাতো পুলিচ প্ৰশাসনে একো হেল্প কৰিব পৰা নাই. ইনফেক্ট মোৰ এটা কেছ চলি আছিল পাণবজাৰৰ ডগ মিট ট্ৰেড কেছ এটা, so that and 2 dogs were tied up. এতিয়াও ডগ দুটা মোৰ লগতে আছে, 2 dogs were tied up, এনেকে বান্ধি থৈ দিছে, তাৰপিছত কেছ ৰেজিষ্টাৰ যাৰ এগেইনষ্টত even I found out the person who was involved in the dog meat trade. I had videos and audios and everything, all the proofs which a person need to have to give it to the police to take action. সব আছে, but they action নললে, ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো দূৰৰ কথা, ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট আজিলৈ মোৰ হাতত আহি নপৰিল. So they don't help. So what I feel is directly লৰ লগত কথা পাতি directly case file কৰি দিব লাগে, তাৰপিছত যেতিয়া ওপৰৰ পৰা কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিব, then police is bounded to take actions and investigate the matter. তেনেকেহে কৰিব লাগে, পুলিচ ষ্টেচনত গৈ জাষ্ট এটা ইনফৰ্ম কৰি পেলে বহি থাকিলো সেইটো নহয়, ইনফৰ্ম কৰিলো, at the same point of time we need to go and talk to our lawyer and then go and file up a case, পুৰা ভালকে ফাইল কৰিব লাগে, then only that will work, নহলে কাম একদম নকৰিব. So that should be the particular type of action which should be taken for hurting an animal. Sir, আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে মানে কাম কৰিছে আৰু মেথডটোৰ বিষয়ে অকমান বুজাই দিলে ভাল। Vaccination. Vaccinationৰ মানে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে? I didn't quite get that. Can you repeat? Sir, about the methods, proper methods of vaccination. কেতিয়া দিলে মানে সুবিধা হয় ডগ বা কেট? Not getting you, like voice to break হৈছে network. Sir, could you state few things about vaccination? Vaccination is actually vaccination helps in stimulating the immune response, like without letting the disease pop out. মানে actually vaccination টোৱে immune animal immune system to boost কৰে, আৰু immune system to যেতিয়া boost কৰে তেতিয়া যোনটো born disease থাকে, so they suppress that disease, বা suppress that disease causing organisms, just like মানে এতিয়া বেমাৰটো মানে ওপৰলে মানে উঠি নাহে. Various types of vaccinations আছে, influenza vaccinations vaccination আছে, cats কাৰণে feline immunodeficiency viruses কাৰণে vaccines আছে. Vaccines are basically against the viruses which
an animal acquires a dog or a cat or anything. আৰু ইয়াতে এটা মোক কথা কওঁ, vaccination মানে normal person ভাবে যে vaccination means only the injection or something which we inject to the animal. Yes, vaccination is practically injecting, but vaccination আমি স্প্ৰেও কৰো. That goes to this poultry industry. যোনটো স্প্ৰে কৰা হয় যেতিয়া there are animals are in a herd or a groups or in flocks. তেতিয়া কি কয় ভেকচিনছবোৰ আমি স্প্ৰে কৰা যায় in large level, like তেতিয়া ভেকচিনছটো নোজৰ থ্ৰু দি সিহঁতৰ থ্ৰু নেজেল দে উশাহত সোমাই যায়. So medicine vaccines kita, so that is called intranasal vaccine, which is basically used in this poultry industry. So সেইটো এটা টাইপ অফ ভেকচিনছ হয় য'ত পল্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হয়. আৰু আমি নৰ্মেল এজ আ থাকে ন ডগ অ'নাৰ কেট অ'নাৰ, চ' থাকে ন দে অ'নাৰ, চ' সেইটোৰ কাৰণে লাইক জাষ্ট এন আই ভি ভেকচিনছ যোনটো ইনজেক্ট কৰা হয় স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য ডিজিজেছ ভাইৰাছ থাকে ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ড. কুকুৰ মেকুৰীকে আমি ইয়াৰলি বুষ্টাৰ ড'জেছবোৰ দিওঁ. চ' সেইবোৰ লাইক টু ছাপ্ৰেছ চাৰ্টেন টাইপ অফ ডিজিজেছ we have to vaccinate them. Rabies to hoy. Recently, our anti-rabies vaccination drive ho gol. We covered almost 150 vaccines baki ase. We will cover certain areas. Upar amar calls ahi ase. So we are trying to actually rabies to like safe to korbo para na jay. Jiman paro kiman komabole, like my NGO is like working on that. Vaccines are at the most right now. তাৰ পিছত চাওঁ আমি কি কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰো. There are lots, মানে বহুত কেইটা টাইপছ অফ ভেকচিনছ আছে তো, চ' এনেকুৱা টাইপ. Sir, লগতে অলপ ষ্টেৰিলাইজেশ্যনৰ কথাও জানিব বিচাৰিম sir. Sterilization. Sterilization to actually কৰা হয় to prevent certain types of diseases. Sterilization কৰা হয় to prevent certain types of diseases in animals which are বহুত বেছি কষ্টলি হৈ যায় ট্ৰিট কৰিবৰ কাৰণে. So সেইটো কাৰণে sterilization কৰা হয়. Sterilization basically কৰা হয় in males to prevent their testicular cancer বা prostate problems treat কৰিবৰ কাৰণে হয় males বোৰক sterilization বা spaying or neutering কৰা হয়. Three terms practically use হয়, spaying, neutering and sterilization. আৰু ফিমেলছক কৰা হয় for breast tumors to avoid কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়, uterine infections কাৰণে হয় to prevent them. কাৰণ basically আমাৰ টাউনত ঠিকে আছে, গাঁওবোৰত কি হয় এইবোৰ যেতিয়া বেমাৰ ধৰে ফিমেলছৰ যেতিয়া ব্ৰেষ্ট টিউমাৰ্ছ বা ইউট্ৰিন ইনফেকশ্যনছ হয় বা মেলবোৰৰ যেতিয়া টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰ বা প্ৰষ্টেট প্ৰব্লেমছ হয়, চ' সেইবোৰ প্ৰব্লেমছ গাঁৱত বেচিকেলি কৰা নহয়. এণ্ড এট দ্য ছেম পইণ্ট অফ টাইম ইন শ্বৰ্ট নটিচ গুৱাহাটীত আহি ডক্টৰৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই এটা চাৰ্জাৰী পাৰফৰ্ম কৰাটো বা ভেকচিন কিবা এটা মানে সেয়া লোৱাটো এটা ইমান সহজৰ কথা নহয় এজন গাঁৱত থকা মানুহ, বিকজ দে হাৰ্ডলি ডোণ্ট হেভ এনি আইডিয়া যে লাইক গুৱাহাটী আহি কোনটো ভেটৰ কোনটো স্পেচিয়েলিটিত কাক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে. চ' সেইটো চিন্স দে ডোণ্ট হেভ দেট আইডিয়া, চ' স্পেয়িং অৰ নিউটাৰিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. নট অনলি ইন ভিলেজেছতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট টাউনতো ছেইম. এণ্ড স্পেয়িঙৰ মেইন বস্তু important because that helps in reducing production, junto in turn reduces life risk of the puppies by accidents. কাৰণ যদি স্প্ৰে বা নিউটাৰ কৰা নহয় প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব, প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িলে পাপ্পিজবোৰ কুকুৰবোৰ ৰাস্তাটো এক্সিডেণ্টত মৰি থাকিব ন, কুকুৰ মেকুৰীবোৰ যোনবোৰ আমি দেখাই পাওঁ. উই ট্ৰাই টু হেল্প দেম, বাট আমি এনিমেল এক্টিভিষ্ট হয় NGO হয় কিমান তাক হেল্প কৰিম, কিমান তাক উঠাম, কিমান তাক লৈ যাম, কিমান তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাম. চ' ষ্টেৰিলাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ফাৰ্ষ্টলি টু ডিজিজেছবোৰৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ডলি টু এভইড দিছ এক্সিডেণ্টছ. লাইফ ৰিস্ক এটা decrease the life risk levels. That's why sterilization is actually very important. Sir, another question is how can we redefine animal husbandry to improve animal welfare? Redefine animal husbandry.
basically animal husbandry impact करे. In any ways, animal husbandry, animal welfare, they have an impact. But still, এইটো বিষয়লৈ মই ইয়াত ইমান যাব বিচৰা নাই right now at this session. মানে এইটো বিষয় এবাৰ start কৰিলে there are many kinds of like topics which pop in হৈ যাব and might not be suitable for certain viewers. Okay, sir. Sir, welfare of animals যোনবোৰ কেতিয়াবা experiments use কৰা হয় ন? So how can we improve the welfare of animals used in experiments? এনিমেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্টছত কেতিয়াও ইউজ কৰা নহয় বা মই শুনা নাই যে এনিমেল এক্সপেৰিমেণ্টছৰ কাৰণে এনিমেল ৱেলফেয়াৰটো কিবা এনিমেলৰ কিবা ৱেলফেয়াৰ হৈছে এক্সপেৰিয়েন্সত ইউজ কৰাৰ কাৰণে সেইটোতো নহয় এণ্ড যদিও এনিমেলছক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজেছৰ কাৰণে ফেশ্বন পাৰ্পজেছৰ কাৰণে একচুৱেলি এক্সপেৰিমেন্টছৰ কাৰণে একদম ইউজ কৰিব নালাগে এণ্ড যদিও কৰে দেন উই শুড ডাইৰেক্টলি ফাইল এ কেছ চিধা একদম চিম্পল কথা তাতে সৰু ডাঙৰ কিবা একো সোমাই লাভ simple and clear cut one short thing we should support animal welfare and the laws related to this animal protection and kunbai jodi animals like experiment or use kora rakha paisu then we should simply file a case না মানুহে এক্সপেৰিমেন্ট কৰক এনিমেলছক যোনবোৰ ভয়েসলেছ এজনে ক'ব নোৱাৰে নিজৰ দুখ পাইছে এইটো যদি নিজে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰ জন্তুক লৈ ফেলে সেইবোৰ জীৱক লৈ ফেলে কিয় এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব লাগে নালাগে ন তো they should not actually and people should stop using animal products they should stop using animal products experiments কেতিয়া হয় মানুহ এক্সপেৰিমেন্ট কেতিয়া কৰে যেতিয়া আমি এজ আ নৰ্মেল পাৰ্সন when we demand things আজি মই বেল্ট এডাল কিনিব গলো বেল্ট এডাল মোক পিওৰ লেদাৰৰ বেল্ট লাগে where do that pure leather come from obviously from animals we demand আমি এজ আ নৰ্মেল পাৰ্সন we demand মোক পিওৰ লেদাৰৰে বেল্ট লাগিব তো পিওৰ লেদাৰৰ বেল্ট কিয় লাগে তই বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ বেল্ট কে বা পাৰ্স we guys are very fond of purses and belts and watches pure leather why pure leather do we know that like this pure leathers are আমি জানো pure leather are made from animal skins but tamane ki animals are being murdered no murder বুলিও কম murdered and then তাৰপিছত experiment কৰি আহিছে different types of leathers different products of leathers belts purses so সেইবোৰ আমি ইউজ কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব we should stop our demands so তেতিয়াহে এইবোৰ experiments বন্ধ হ'ব আৰু entertainment purpose ইউজ হয় circus ইউজ হয় movies বোৰত দেখা পাও these movies are also a big blunder বহুত কিটা মুভিত দেখা যায় এনিমেলক এনেকে টৰ্চাৰ কৰিলে they try to make things for entertainment অলপ ফানি কৰিব বিচাৰে but that is not the way so we should stop actually we should stop the demand তেতিয়াহে animals of experimentation to বন্ধ হ'ব caging an animal is also a crime circus to the animals বোৰ কেজত ৰাখা হয় so that is also a crime but হেতুত কোনে মাত দিব নোৱাৰে because they are paying to go to the circus and look at that animal being tortured inside a cage and making them do the drama what the hell is কৰে যদি এনেকুৱা আমি আমাৰ ডিমান্ডছ বোৰ কমাব লাগিব লাগিলে আমি we should boycott using these products that is how the government can help us অলপ আগতে সুধিলা that is actually how in another way the government can help us boycott all these pure leather products তেতিয়া আমাৰ ডিমান্ডও কমিব এনিমেল এক্সপেৰিমেন্টেশনও বন্ধ হ'ব সেইটোৱে sir আমি শিকলে আহিছো সেশনটো তো আপুনি অকমান আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথা ক'ব নেকি আপুনিতো বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে পেটলা ফাউণ্ডেশ্যনৰ আপুনি অলপমান শ্বেয়াৰ কৰক কেনেকুৱাকে আপুনি কামখিনি আগবঢ়াইছে বা আগলে কেনেকুৱা আপোনাৰ ইচ্ছা আছে কৰিবলৈ যদি কিবা এনেকে ভাবিছে মোৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা লাইক মই তো ষ্টাৰ্টিঙত ক'লো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ফিডিঙৰ থ্ৰুদি
and then my first rescue case মোৰ ঘৰৰ ৰাস্তাৰ ওচৰৰ কুকুৰ পোৱালি এটা so like মানে এচাইটিছ হৈছিল এচাইটিছ ইজ আ টাৰ্ম ইটছ আ ডিজিজ পেটত যেতিয়া পানী জমা হয় বেসিক্যালি লিভাৰ ইনফেকশনস বুলিও কয় কিছুমানে কাইন্ড অফ বাট দ্যাট ওয়াজ নট টোটালি ডিটাৰমাইজ কৰা হোৱা নাছিল যে লিভাৰৰ কাৰণে হৈছিল কিবা পানী জমা হৈছিল বুলি নৰ্মেল ল্যাঙ্গুৱেজত যোনটো কওঁ so he tak moi treatment korai fele so that was actually the first case of my NGO properly মোৰ NGO form কৰাৰ পিছত that was my first case last year but তাৰ আগতো বহুত কেसेस হৈছে মই ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত কৈছো so that puppy ঠিক হল আহিল and then it's a very sad story ঠিক হল আহিল and then recently she gave birth to around 6-7 puppies she was lactating and then hardly 3 days ago মই ৰাতি ফিড কৰাইছিলো যেনেকে ডেইলি কৰাও so ফিড কৰাৰ আগতে গাড়ী এখনে খুন্দিয়ালে but that car ran away so right shoulder টো ভাঙি থাকিলে and then like কোনো নাছিল ইন মাই লিষ্ট খুব আছে বাট দেন সবকে বহুত সিনিয়ৰ বেটছ আছে সিনিয়ৰ ডক্টৰছ আছে তেখেতক মই কল এনেকে কৰা নাই চ' আমাৰ এইজৰে ডক্টৰ চাইনিকা বুলি এজনী আছে চ' I had a talk to her and then তাই কৈছে যে most probably CD হ'ব পাৰে canine distemper that is a very dangerous so এনেকে ফটোজ দেখালো but next দিনাখন মই saline দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰালো and then at the same point of time মই তাইক ঘৰত আহি দুপৰীয়া আহি ঘৰত থলো ৰাতি I needed to shift her I was planning to shift her to ডক্টৰ অৰূপ বুলি এজন ভেট আছে তেখেতৰ ক্লিনিকত মই শিফট কৰাৰ কথা আছিল বাট দুপৰীয়া মই খাব চাব দি I went on then যেতিয়া মই দেখা পাইছো হেনেকে পৰি আছে কোনো ওচৰৰ মানুহ একো খাব চাব দিয়া নাই no doubt there were lots of people out there কোনো একো খাবলৈ নিদিলে মই জাস্ট উঠাই লৈ যাওঁতে ৰাস্তাতে he was মানে he left his breath so that was a very sad incident so হেতু পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যোৱা পৰকি লাইক I had to bury him উজান বজাৰ ঘাটত মই তাক বাৰি কৰিলো এনেকুৱা বহুত কেसेছ পাইছো so কেতিয়াবা ভাল এক্সপেৰিয়েন্সো হয় লাইক কেতিয়াবা বহুত বেয়া হয় যেনেকুৱা লাষ্ট কলো যোনটো that was a very bad experience আৰু ভাল এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ কেতিয়াবা কেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স হয় ভাল was like kind of কেতিয়াবা কাবাৰ ঘৰৰ পেট কুকুৰ এটা হেৰাই গ'ল ডগ বা কেট এটা হেৰাই গ'ল আমাক ইনফৰ্ম কৰিলে পোষ্ট দিলো লাইক our search team তাত গুচি যায় and then যেতিয়া পায় কুকুৰটোক পালে বা মেকুৰীটোক পালে মেকুৰীটো বা কুকুৰটো আমাৰ লগত থাকে তাৰ পিছত ওনাৰটোক খবৰ পাই যেতিয়া আহে and the tears of happiness which I get to see from the owners for getting the dog and that is a different kind of happiness in reuniting the dog with the human family so kihetu that is a good experience ভাল experience হয় it's simply এনেকুৱা বেয়া experience so ৰাস্তাত গলেও কুকুৰ এটা পৰি থকা দেখা পাওঁ মেকুৰী এটা এক্সিডেন্ট দেখাই পাওঁ যোনটো কাৰণে আমি ষ্টেপছ লৈ আছো বা ট্ৰাই কৰি আছো ল'ব ষ্টেপছ ল'লেওতো নো ডাউট ইমান জল্দি to like we cannot solve everything not ইমান জল্দি হেতু চাগে কেতিয়াও solve নহবই but still যিমানখিনি পাৰো আমাৰ ফালৰ পৰা অকল মই বুলি নহয় মোৰ এনজিও বুলি নহয় আমি সবে যোনটো এনিমেল ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে লাগি আছো কৰি আছো on trying and doing it যিমানখিনি পাৰো and move on like doing it এনেকুৱা আৰু এক্সপেৰিয়েন্সেছৰ মতে এডপশ্যনছৰটো এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল তাৰপিছত মেডিকেল এক্টিভিটিজ হৈ থাকে ভাল বেয়া মিক্স এক্সপ্ৰেছনছ এনেকুৱা টাইপ হৈ থাকে বাট মানে আশা কৰো যে ফিউচাৰলৈ অকল ভালহে হওক ভাল এক্সপেৰিয়েন্সেছে হওক কাৰণ বেয়া এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ বহুত বেয়াই হয় হিউমেনছ আৰ সো ক্ৰুৱেল বহুত বেয়া হয় আশা কৰো যে ভালে হয় Sir, আপোনালোক কিবা মানে ফিউচাৰ প্লেনছ ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কাৰণে কিবা লঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে Yeah, future plannings আছে future আমাৰ recently চাগে আমি within 1 month we will be opening our shelter home care and day boarding services থাকিব তাৰ পিছত চাগে most probably we will be মানে we will be getting some transportation facilities also like our street ambulance type but not exactly street ambulance that would be a carry up van আৰু so তাৰে যিমানখিনি basic medical necessities আমি দিব পাৰো সেইখিনি দিব try কৰিম so that is also planned up and finally we are planning for a clinic also so সেইখিনি overall এটা NGO বা এটা এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ এক্টিভিষ্টক যোনখিনি দৰকাৰ হয়
So সেইখিনি আমি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো বিকজ অকল এজন পাৰ্চন বা এজন NGO যদি এইখিনি ৰিচোৰ্চেছ নাথাকে দেন ৱৰ্কিং অন এনিমেল ৱেলফেয়াৰ ইজ ইম্পচিবল থিং কাৰণ মই বেলেগ এটা NGOৰ ওপৰত বাৰু দে হেল্প আছ নো ডাউট বাট মই কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আজি মই এটা কেছত গৈ আছো মই বেলেগ এটা NGOৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব একচুৱেলি নালাগে বাট হৈ যাব লাগে বিকজ দেৰ আৰ চাৰ্টেন থিংছ যোনটো মোৰ লগত নাই তো সেনেকুৱা প্লেনছ আছে পিছলৈ এইখিনি লঞ্চ কৰা চ' সেইদিনাখনে লাইক মাই ড্ৰিম উইল বি fulfilled when I will have each and everything with me for a proper animal welfare service that would be the one day. হয় ছাৰ ত' আমি এতিয়া শেষলৈ আহিছোঁ ছেশ্যনটোৰ So here I would like to thank sir for giving your valuable time for such an informative session and sharing your knowledge with us and also your experiences. Thank you, Anazori, for organizing such an interesting session. And lastly, but not the least, I would like to thank all the respective participants for being here. With this, I'm closing today's session. Looking forward to hear and meet you again, sir, and learn more about your work. Thank you, sir. Thank you. Thank you.